Good morning, my dear students. Narangi makha tarapoi na ngasigi akoina tamgadribse ahum suba method for solving a pair of linear equations into variables haibadune. Cross multiplication method ta akoina linear equation into variables se masigi pair mabu kamai tongna solve tawgani haibasi taatringi mamangda akoina method of cross multiplication ge step hanba step ta aina sida irga step number 1 2 3 4 haidana leiri sigi maram dai sumlakpa haipet ta nge ahanbada first step ta write the given system of linear equations in the form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 haiba maki general form sida afi given pair of linear equation do ekoi ithok begin hana ithoba matungda step number 2 da draw a diagram as shown below makhada uliba sumaina diagram ama yekthok bigani habati x y1 haidana iram tungda b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 haidana aduga ekoi arrow se amana direct arrow tore amana dotted arrow da sumaina piraga ekoi yek pirani horen ekoina ankaji holopum tamda step sig matungina b1 b2 sida laigiba constant coefficient sing do mohut sinjalaga hana ithopigani masi step si lairaba matungda ahum subada step 3 da from the diagram shown in the step 2 form an equation is ana makada pirise x object ekoi masigi niyom sei hairake sida numbers with downward arrows are multiplied first. Hadi downward arrow da sumaina downward ta sumaina lerising se hanbada purigani and from this product masigi product sidagi moini purinaba sidagi the product of the numbers with dotted upward arrows are is subtracted. Haibati sumaina sim downward lai be arrow si hana puri birba aduga sigi se amu moini sina si amangi purinabagi polri khaidokani haibani sumaina tawdana y gi da su c1 a2 si hana puriraga c2 a1 sina mu khaidokani sumaina tawdana 1 iram tungda 1 by a1 b2 a2 b1 khaidokani sumaina ikoina magi equation sima sembirani masi sembagi niyom se kan haige ngo x no takta irane aduga b1 c2 hana purigani aduga b2 c1 minus togani subtract togani then y gi mathakta iraga makhadana c1 a2 minus c2 a1 adagi 1 mathakta iraga a1 b2 a2 b1 hydra minus togani sumaina togduna semba equation sidagi aikoina kari lakade bu step 4 da from the above equation we get solutions of the given system of linear equations as kamai phangke bu x se x ki value puto kya tali sigi makhagi masing b1 c2 minus b2 c1 sina c1 sina puri hirga sigi mong sila then y gi value puto kya haragana magi makhada leri masing sin c1 puri smile lai hari bachiki numerical value sing sinjilaga solution tobani cross multiplication method haibase ko si hana koi khangana hona batai masi chimpa puno hona kanda si niyom se downward arrow sing hana purigani ado upward dotted arrow se masi na mu khaidok pigani sida su si khaidokani haibase gi chimpa simtang ekoi puno no hona ni anba ko adu mitungina tarak pol se s ki value putokoda masumaina si gi value chi chinjangani y gi value putokoda si gi chinjangani ko method for solving a
pair of linear equation by cross multiplication. Si hotpagi angka ama aina hujik olaga taksikong. Ahanbada mahiri solve the pair of linear equations by using the cross multiplication method. Here first step ki matungina koina solution se first step ta taugiba first step ta kari hagi write the given pair of linear equation in their general forms. That means twice x plus y minus 5 is equal to 0 haidana hana itopigani sin equation 1 duni. Then thrice x plus twice y minus 8 is equal to 0 haidana itopigani adu sina 2 duni. Equation 1 amasung 2 si iraba matungda next step ta equation kari igadige bu x y 1 here say a1 b1 kya way there 1 way there ade b2 2 way there adegi c1 minus 5 later c2 minus 8 later adegi a1 kya way there 2 later a2 3 later adegi b1 1 later b2 2 later adegi de koina arrow se sumana singbirani si singar matungda sida sigisu si singani simasu sumana arrow singji utpiro masagi magi step singda haigiba dumaina si ulaba matungda de ekoi hujik kana semba tare haiba kanda step 3 da lakpugide matungina now x by 1 into minus 8 minus 2 into minus 5 amalerani y by minus 5 into 3 ama minus 8 into 2 ama divided by 1 by then is equal to 1 by say 2 into 2 minus 3 into 1 hadan lairani sidagi di koina plus that x by minus 8 minus plus 10 is equal to y by minus 15 minus plus 16 is equal to 1 by 4 minus 3. Then equate x by say minus 12 plus plus kudam no I don't want 2 tare. Y by cd sisu 1 tare plus ta simaji 1 tare habdi minus to bukanda say equate 1 by 1 adi 1 tare. Therefore ramadona x ki value kaya wegida gebu 1 into 2 equal to 2 tare and y is equal to 1 into 1 that is 1. Therefore x equal to 2 and y equal to 1. So my total line equation se cross multiplication se seasonaraga solve to yagani asumana tawba solve to sibo equation kari kogebu method of cross multiplication ki matenga pair of linear equations in two variables se solve to kawi yam laiba khandokpada ekoi a1 a2 sida noina khangadab se ekoi na hana khandok pai gadab se a1 se 2 ni aduga a2 se 3 ni b1 se kano b1 se 1 ni degi b2 se kano 2 ni c1 se kano minus 5 ni c2 kano minus 8 ni have si sim tangge ekoi khangba ta adu matungina ekoi iraiba format se sumaina iraga yam line 10 hot pa yaga nan kasiko yan tarani ko sumaina tawba atai angka masing sing noina sana su try to ri yango then atopa method ama
सी नतबा मेथड इक्वल सॉल्व तौबगी सिदा for which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinitely many solutions हाइबदी a अमसुंग b हाइदना unknown quantity सिंग यावरिबसे equation कांगुप अनिसिदा मसिगी equation कांगुप अनिसिना equation अनिसिना अकोई करिगुंबा infinitely many solutions लेहनगे हाइतादी a अमसुंग b की value कया ओइगदबनो हाइबसिनी question सिना हंगिबसे मसी हंगब कांदा अखोइना solution से सुन होतकनी से अखोइना for infinitely many solutions infinitely many solutions लेबगी condition दा अखोइना a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 haina lay adu ekoi hujik matang sida yengo adudi a1 di kya waida 2 a2 a minus b is equal to a b1 3 b2 a plus b ama adagi c1 7 by thrice a plus b minus 2 सिना सोम द थांगजलबदी माइनस लाकनी सी अपुन थांगल माइनस लाकनी तो माइनस माइनस कैंसिल तौरबनी ना अखोइना सुमाइना हेत लौरे होजी from the first two sidagi ani side han bani sidagi 2 by a minus b is equal to say a plus b हाइबगा अर्थ जिसे twice a plus twice b अमा thrice a minus thrice b अमा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तौबम तमदा हजिक a जे सोम थांगे ना लौसे अदुदी ओनली a खक तागनी सिना सोम थांगबदी minus 5b तागनी हाइदि माइनस लाकनी साइन चेंज तौबनीना साइन मानर बनीना मु minus 2 दुगा minus 3 minus 5 a equal to 0 सिना रिलेशन 1 दुने हाइना लौसे then from the last two akombagi ani sidagi komba ani sidagi mu yango 3 by a plus b is equal to 7 by thrice a plus b minus 2 हाइना लौबा मतमदा सिना सिदा पुरिरनी सिना सिदा पुरिब कांदा 9a plus thrice b minus 6 sama सिना 7a minus plus 7b ama adu itaragadi se sina somda laabadi minus walabadi khaidongna ne twice a sina somda lakpa na minus na sawi adu 4b minus 6 is equal to 0 adu di akoi punamaksidagi a kamal lawtho 2 kamal lawtho pikhansi 2 kamal lawtho di a minus twice b minus 3 is equal to 0 implies that say a minus twice b minus 3 is equal to 0 sin equation 2 dune haina lorsi ekoina tamiba matang se cross multiplication ki matang ina hojik ekoina a gi a sina x ne haina lawro b sina y ne haina lawro adu itaragadi ekoina using the cross multiplication method ki matung ina se
by using cross multiplication so a sima lairo aduga a lairaga sida b lairo sida 1 lairo adi a gi coefficient se hoje kana b1 kadaino b1 haiti y gi mamangi b1 se -5 ni -5 b2 -2 ni aduga c1 c0 ni c2 -3 ni adagi a1 ri kana wageni a gi coefficient se 1 ni adagi a gi sisu 1 ni aduga b di b1 -5 ni -2 ni si laraba matungda aikoina se si minus ni ko sumaina loro sumaina loro adudi therefore se a by sida -5 into -3 -2 into 0 is equal to b by 0 into 1 -3 into 1 equal to 1 by 1 into -2 into 1 into -5 haidang la ani sidi kya tare into nati si minus ko si minus hoy kada ba adu this implies that a by kya tare haida -15 nama minus plus 15 nama minus plus 0 ma ko adagi b by 0 plus 3 ama is equal to 1 by -2 plus 5 ama adidi plus that a by 15 nama laira b by 3 am laira is equal to 1 by 3 am laira therefore a is equal to 15 by 3 the a value 5 tare and b is equal to 3 by 3 has the 1 tare asumai tawdana a gi value na 5 amasung b gi value na 1 haidana phangani ana required values of a and b are 5 and 1 respectively hairaga ko ang solution ko aduna sumaina kot kani ang ko sima mukha na hairaki mo sidai ko na lauri base a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ahumok manarabadi infinitely many solutions laibagi condition duni aduna masigi matungina aikoi a1 habase 2 phangani a2 na a minus b si logani aduga b1 na 3 logani b2 na a plus b si logani c1 se somda thangjelagadi minus ni c2 somda minus lakadamni adubu minus cancel to c1 by c2 se 7 by thrice a plus b minus 2 sine na logani hanba ani si lorani hanba form the first two si logum tam si cross multiplication to kanda sumaina la e aduga sinamu somda pulap thang hen khalasi minus twice a se thrice a de khado di a khak phangani si minus twice b se minus thrice b gap sign manam tension ani sumaina 5b tare adu di equal to 0 tarani si ani mak som thang tamna
कोई सी फॉर्म से सी याउदी से याउदु जीरो ने है लौगनी को अदुगा लास्ट टू सिदगी अमुक लौरगना सिगा पुरिनरे सुमाइना तारे सिमगा सिगा पुरिनरे सुमाइना तारे सि तारबो मतुंगा ट्रांसपोजिशन तौरपदा 7a से सोम थांगादी माइनस लाकदोरबेनी 2y से a फंगनी अदगी सी से -7b लाकदोरबेनी से प्लस 5b लेबनीना अखोइना -4b तारनी -6 ना c की पोजीशन दु लाकदोरबनी सिदगी अखोइना ताम सिंसे डिमिनिश तौहनबा हंदहनबा मतमदा 2 हाइबा कॉमन फैक्टर अमा लेबनी 2 से लौथोने 2 लौथोपा मतमदा सी a खक थुंगनी सिदा twice b थुंगनी सिदना 3 थुंगनी असुमाइना लेबा मतमदा कोने a minus twice b minus 3 is equal to 0 हना तारे 2 सिना 0 दे यलफसु 0 थुंगबना सिमाना फंगा मतुंगा इक्वेशन सिदा अनि से सिदगी एकोना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मतुंगिना मासिजनल गदी होजी a से x नि b से y नि अना x की मोहता a इरनी b की मोहता y की मोहता b इरनी सि 1 लेजर है अदुगा मांगा साइगी a की कोएफिशिएंट से b की कोएफिशिएंट से y की कोएफिशिएंट b1 b2 दुदी एकोन स्टिल लौरिचे b1 से सिदगी -5 सिनी b2 से -2 सिनी अदगी c1 हाइबा से c से 0 ओइखरे अदा c2 से -3 नि c -3 नि को -3 नि अदुगा a1 से a की कोएफिशिएंट 1 नि a2 सु सिजु 1 नि 1 1 लौरिबसे अदना साइगी b1 b2 मु लापा मतमदा सिगी अनि सि मु लानी अदु मतुंगिना अखोई सि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तौनगदे से अनि सि लौरनी अदुगा माइनस सिगा लाने अदगी मु सि अनि सिमा मु लौरनी सि अनि सिमा मु लौरनी खाइदोंगरे अदु स्माइना होलप मतमदा सि लौरप मतमदा सि माइनस प्लस खरगा सि लेगरे अदगी सि माइनस प्लस 0 तारे सि 0 तारे सि माइनस प्लस 3 तारे and -2 माइनस प्लस 5 लेरे अदुदी एकोइना a by 15 सिदना b by 3 1 by 3 तारे a की वैल्यू पुटो क्या था 15 न सिदा पूरी करनी अदुदी 15 न 3 ने यलबदी 5 थुंगे b की वैल्यू पुटो क्या है बतारबदी 3 सिना सिदा 3 1 पूरी ने 3 by 3 is equal to 1 तारे असुमाइ तौदना required values of a and b are 5 and 1 respectively so that the given pair of equations have an infinite number of solutions. Sini lagi bese ko. Jadi, aku na aku bada dimension pitring ida matangga take sida muna yang hose sida for which value of k will the following pair of linear equations have no solution haireko haidi no solution oibe condition di koina mamang degi tamakpada se for no solution होय बगी कंडीशन दा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 है बनी अदो मतंग सिदे कोइना a1 by a2 खंदो के हाइता a1 दी कना वेरे 3 होइगनी a2 दी कना होइगनी 2k - 1 सी होइगनी अदुगा b1 दी कना होइगनी 1 होइगनी b2 कना होइगनी k - 1 सी होइगनी अदुगा is not equal to से c1 1 ने c2 2k + 1 सिने मसिददी कोइना k की वैल्यू जि पुथु हाइबनिना k की वैल्यू पुथोप याबसे नाउ से 3 by 2k - 1 is equal to 1 by k - 1 हारसी
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ thrice k minus 3 ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन twice k minus 1 अमा अदुदी thrice k लेबना कंसिदा twice k से ट्रांसपोजिशन तोरो 3 सिना सोमदा सुमाइना तोरो को अदुदी therefore k is equal to only 2 डारे therefore the required value of k is 2 हाइरगल वाले k की पुथोकतब वैल्यू से 2 नी मसे एकोना यामना न तोबा मेथड नी अदुना एकोना मसिगी मेथड से यामना तोइना हंगनबा को पैखादा हंगनबा मेथड नी अदुना मसिगी ताकपगिदी ngasiगी matang swaida loisensi adagi assignment hoina question ama pige masini try toroga yango say assignment say sida ige for what value of k will the equations kx plus thrice y is equal to k minus 3 and 12x plus ky is equal to k have no solution. Haiba question se we try to ro number yin si ko. Okay, let us finish for today.